Utter Resin Lovers, selamat pagi Resin Lovers. Today I'm going to make noni soft and fluffy donut uh, with one-time proofing. So this donut I use corn flour. Jadi pagi ini saya akan membuat donat lembut, empuk dan mengembang yang tidak diulen dengan menggunakan tepung maizena juga. So this recipe based on fun cooking with Yakichuka. Yashikikuka. Okay, so the ingredients is easy. 150 milliliter of milk. If you don't have milk, you can use water like me, warm milk. Jadi 150 ml air hangat atau susu hangat ya. Saya nggak punya susu hangat, jadi saya gunakan air hangat aja. 150 ml. I'm going to warm this later in microwave. And 2 tablespoon of sugar, 2 sendok makan gula, 1 teaspoon of dry yeast, 1 sendok teh ragi instan. Ini ya saya punya. Nanti kalau digunakan baru dibuka. 1 egg with small size. This is around 56 gram. Jadi telur ukuran kecil ya. Ini yang saya gunakan 56 gram. Kemudian 35 gram butter atau setara dengan 4,5 sendok makan. 35 gram of butter. You make it melted butter here. Butter 35 gram. Kemudian apa lagi ya, 280 to 300 gram of flour. You can use all-purpose flour or made of protein like me, or if you want to use high protein flour, you can use 250 to 260 gram. Tepung terigu protein sedang sekitar 280 sampai 300 gram. Kemudian kalau misalnya mau pakai tepung terigu protein tinggi boleh sekitar 250 sampai 260 gram. But from here I take half tablespoon of this flour. Jadi dari sini saya ambil setengah sendok makan. And then 25 gram of corn flour, 25 gram tepung maizena atau tepung jagung, 3/4 sendok teh garam, 3/4 salt. So if you have quarter teaspoon, make it 3 times. Jadi kita punya sendok teh, 1/4 sendok teh, bagi jadi 3 kali garam. And then 2 tablespoon of milk powder, 2 sendok makan susu bubuk, 2 tablespoon here, and 50 gram of DCC or chocolate dark cooking chocolate. Ini ya, saya punya 50 gram. Yang akan saya microwave aja, I will microwave later. And then if you have sprinkled chocolate, you may use, but here is very expensive, so I will not use, but you can use. Kalau Indonesia Mrs. ya, kalau ada Mrs. di sini, Mrs. mahal sekali, boros. And also cooking oil for fry. Here also prepare for donut. After already we make a hole, we put here, so we'll make easy, not stick, and then we can put just like that into our wok. Jadi ini untuk naruh adonan donatnya supaya nggak lengket, jadi mudah untuk dilepaskan dan digoreng. Okay? And also to make a hole for donut, like that. You can use any kind of hole that you have. If you have a donut ring, you may use. Jika punya donat apa namanya, untuk yang buat bolongan donat itu silahkan aja. Okay, so first of all we're going to mix
water or milk, warm milk, sugar, and dry yeast plus 1 egg. Just like that. If you have dry active yeast, you don't have to wait until 10 minutes. Jadi kalau punya ragi instan yang cepat ya, yang sudah aktif, yang langsung bisa dimasukkan ke tepung, nggak perlu tunggu 10 menit. Nah, kalau ragi instan biasa perlu diaktifkan. Kalau yang ini sudah aktif, so you can find stuff like this, soft moment like this. So no need to wait until it becomes fermented, because it can be directly put into your flour. Jika jenis ini, seperti ini, tidak perlu dilihat apakah raginya masih aktif atau enggak, karena ini udah aktif, jadi bisa langsung dimasukkan ke tepung. Okay, see you soon after the next step. So we start. Sekarang kita mulai. Ini air hangat, so warm water, lukewarm water, and then we put the sugar. Kita letakkan gula 2 tablespoons of sugar here inside that one, and also one teaspoon of dry yeast, 1 sendok teh ragi instan. Okay, 1 teaspoon of dry yeast, cemplungin ke sini inside this, and 1 egg, dan 1 telur kecil, 1 small egg inside. And then we whisk here and let it for 10 minutes, and biarkan selama 10 menit sampai dia larut ya, mix until it becomes well mixed. Meanwhile we wait for 10 minutes. Selama kita menunggu 10 menit, kita siapkan tepung-tepungan. We prepare for dry ingredients. So here is flour. This is all-purpose flour, or you can use bread flour. Ini tepung terigu protein serbaguna. Nah, ini protein sedang ya. Kemudian this flour we mix with corn flour. Jadi tepung terigu kita campur dengan maizena. Kita tercampur. Kemudian dikasih garam, and then put salt here. Set this salt. And then milk powder. Kemudian susu bubuk. Cemplungin ke sini. Don't forget to use plastic bowl. Gunakan baskom plastik. Kenapa ya? Karena di resepnya kayak gitu. So here. And then you mix all together. Udah tinggal di mix aja. Nanti kalau sesudah 10 menit, after 10 minutes, we put butter, melted butter. Sesudah dia 10 menit, kita masukkan butter cair baru nanti, and then you mix. After you already mix, then you pour into this dry dough, dry ingredient. Kalau sudah dicampur dengan mentega, nanti baru dicemplungin ke yang ini, ke yang bahan kering ya. If you actually actually dry yeast, no need to wait until 10 minutes, because during 10 minutes you want to see whether your dry yeast is active or no. Since I use active one, you can also just pour into the dry dough. Karena yang ragi saya pakai ini bukan dia termasuk ragi aktif, jadi sudah bisa tercampur sudah bisa langsung dicampurkan dalam tepung. Kalau misalnya sudah dicampur dengan butter ya, butter cair. If you already mix with melted butter, you just add it into your flour or
into your dry ingredients. How did you know that your dry yeast including active one? Just read the instruction. In my package of dry yeast, it's already said Srazu Vemuku. It means that you can directly go put your active dry yeast into your flour. That's all. Muku means muka. Muka in Russian it is flour. Di muka namanya muku. Nah, berubah ya sesuai dengan gendernya. Sesuai dengan case. For topping later on top of your donut after already you fry and already getting cold, itu bisa topping di atas untuk donat setelah digoreng kemudian sudah didinginkan, bisa macam-macam. Karena di sini meses itu mahal dan jarang ada ya. Nah, jadi saya pakai gula. So I use for topping is saharnai pudra or sugar powder and also chocolate, melted chocolate. Kemudian coklat yang udah dicairkan, dark cooking chocolate. It's not dark cooking chocolate, it's just dark chocolate. If you like peanut, you can crack peanut and then put on top. If you want cheese on top of your donut, just simple mix between butter and sugar, and then polish in on top of your donut and then sprinkle cheese. Jadi kalau misalnya mau topping yang ada kejunya, gampang. Yang butter itu dicampur dengan gula, icing sugar, mix butter with icing sugar, and then spread on top of your donut, and then put cheese there. Kemudian baru letakkan keju di atasnya. Oke? Now already 10 minutes. Sekarang sudah 10 menit. Nah, ada bosannya dikit. Apa? Karena dia udah aktif ya. Nah, sekarang kita masukkan. Now we put melted butter inside this. Jadi kita masukkan butter cair di sini. Baru kocok. Nah, kalau sudah tercampur baru masukkan ke sini. And put here. You may use spatula. Gunakan spatula. Like this. Sampai dia tidak berbungal-bungal lagi. Kalau dia masih lengket baru tambahkan sisa tepung tadi ya. If still sticky somehow, use the remaining of that you already step aside your flour for half tablespoon. Kalau masih lengket ada setengah sendok makan yang kita udah pisahkan, nah baru dituang ke sini. Oke. Sekarang kita aduk dulu. Jadi lihat dulu tepung. Kalau udah cukup nggak lengket-lengket lagi, nggak usah ditambah. Wah, saya mematahkannya. Oke, better you use your hand. Gunakan tangan aja ya. If your dough somehow sticky, you may put liquid, for example water or milk. Jadi kalau misalnya adonannya kering, dia bisa ditambahkan cairan ya, misalnya susu atau air. Nah ini still sticky, so I cannot still shape this, so I'm going to put half tablespoon of flour. Jadi tinggal kita tambahkan setengah sendok makan tepung. Nih.
harusnya sih sedikit demi sedikit, ya udahlah nggak apa-apa karena dia nanggung ya. Just put a half tablespoon of flour, a little bit by a little bit, but I just put all because it seems this one sticky. Now no. Now we have to shape that. Sekarang kita tinggal ambil adonan. Kita tinggal bentuk. We will divide maybe 12 to 15 part. Itu nggak kelihatan, jadi seperti ini, like a ball. Now we are going to divide. Sekarang kita akan bagi ke dalam 12 sampai 15 bagian. Tetap kayak gini ya supaya dia mudah baginya. Boleh dibagi dengan yang jumlah yang sama. You can divide into small, into same portion. So you have to weigh them using scale. Jadi bisa ditimbang ya. Okay, make it like this ball. So I weigh around 43, around 44 for each. 44 gram, sekitar 44 gram ya. Yang ini, bundaran ini kita bentuk bola. We shape into ball. Like this. Nah, kepit seperti ini, kemudian bunderin. Nanti kita gepengkan. Okay, we use this one and then like this. Dan kasih lubang. You can use this one, like this one. Dah, and then make it like this. And then take. Ambil yang ini ya, tengahnya. Nah, later like this you have to cover. Jadi ini sekitar 12 donat ya, around 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, around 13, maybe sekitar 13 donat. Nah, ini kita tutup pakai plastik dan didiamkan selama selama berapa menit ya? 30 sampai 40 menit. Around we let it rest for 30 to 40 minutes. Nah, ditutup pakai plastik. Okay, let it rest. Let it rest for 30 to 40 minutes. Sampai dia mengembang. Untuk melebarkannya, to make it spread, you can use like that. Okay. 40 menit sudah 40 menit. Sekarang saya sudah panaskan apinya ke api kecil, so low heat. We're going to fry this. Kita akan goreng. Okay, tinggal diginin aja supaya dia jatuh sendiri. Kalau enggak tahu. Okay, hold second. It's a bit hot. Okay, don't just turn around like that. Just wait until one side already golden brown, then you turn around. Jadi tunggu sampai dia satu sisinya udah kecoklatan ya, baru nanti dibalik. Kalau enggak, dia enggak kelihatan white ringnya. Actually, this is my first try, so let's see whether it works or not. If somehow your donut is stick to your baking paper, just use your hand to fix the hole of the donut. Jika misalnya donatnya lengket ya di kertas baking paper itu, buletin aja dengan tangan, dibenari dengan jari. Okay, now see, I already turn around because already golden brown like this. Just wait. Nah, ini nanti ada white ring ya, there will be white ring, so wait until the bottom also already golden brown, then use your chopstick or like this one or this one. Ini kayak tusuk sate kalau nggak ada chopstick. Okay, for sate stick. Just wait, just small fire. Oh ya, nanti kan dia.
Okay, wait. Mau kelihatan white ringnya, if you want to see white ring of this donut, you may fry not so brown. Jadi kalau mau kelihatan white ringnya, jangan gorengnya terlalu coklat ya. Depends on your preference, tergantung selera. Kalau saya suka yang kecoklatan, jadi dia garing renyah gitu dan nggak mudah rusak. Ini ada sedikit ya, meskipun ada ya lumayan lah, dia usaha setidaknya mengeluarkan white ringnya. Oke, still another. Dia mudah menggunakannya. Jadi apinya kecil aja, jadi ada yang ada white ring, ada yang enggak. Gak apa-apa lah, it's okay, no problem. Now we're going to fry again. Kita akan goreng lagi. Itu sisanya juga saya akan goreng yang ini, 2. Waktu itu saya bikin risoles. I make this one is called risoles. I'm going to fry later when my husband will come back from home. We're going to drink this. Okay. Buka satu, dia lembut banget sih loh. Ting ting ting. Coba kita coba without try. I'm going to try without any kind of topping. Enak. So if you just eat like that, it's not so sweet. Ini enggak terlalu manis ya. Karena saya mungkin tidak menggunakan susu cair because I didn't use milk. Only I use milk powder. Jadi pakai yang biasa aja. Tapi ini udah enak banget. So and it's easy. Nggak keras kalau dibuka, lihat. Terus kan tinggal dikasih topping aja. Kalau udah dingin tinggal dikasih topping. After already getting cold totally, you may sprinkle with your topping. Okay, I think that's all for today's recipe. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. That's Tracy Resonovers. Sampai jumpa lagi Resonovers. Paka-paka. Later I will show you after I already put topping on top of my donut. Okay? Nanti saya akan kasih lihat gimana hasilnya setelah saya baluri dengan topping di atasnya, topping donut. Okay, paka-paka. Tip from me, to make it so fluffy like this, from 40 minutes fermentation, you have to, if you are in foreign country, you add more, maybe around 50 or 60 minutes, depends on the temperature of your place. Jadi tergantung tempatnya ya. Sekarang kan lagi musim gugur. Now it's time, here is still autumn. Jadi dari 40 menit kita bisa naikkan jadi 60 menit fermentasinya. Nanti dia lebih gendut-gendut seperti ini, fluffy like this. Is very beautiful dah. Oke. Nah kalau iya tadi ya, ini kan bisa langsung. Dan ini tips lainnya, jangan terlalu banyak minyaknya. Jadi kalau dia terendam terlalu banyak, dia kecoklatan. If you put totally full of cooking oil, it will make your it will make your donut will be totally brown. So there will be no white ring. But if you prefer like it, go ahead. Kalau lebih suka seperti itu silahkan aja. Nah jadi sedikit aja minyaknya, tapi jangan terlalu sedikit, secukupnya. Okay? I'm still frying risoles, masih goreng risoles. Nah ini ada white ringnya ya, so even though small there is white ring here, but I think if you cover with all sugar powder it will be not visible, tidak akan kelihatan. Basically I prefer here, I mean without white ring. Jadi saya lebih suka donat yang nggak ada white ringnya. Nggak apa-apa, ini ya diempuk. Ini tunggu dingin, I will let it cool for a while.
throw it totally cool, then I will put sugar powder there. Kalau sudah dingin baru kita kasih topping. Okay, so this is it, the final result of my donut here. This one resource. This is without topping, so I will remain like this, because if I put all topping all, I cannot warm that in microwave. Jadi kalau saya letakkan semua toppingnya nanti nggak bisa diangetin di microwave. Jadi seperti ini aja, cukup untuk malam ini aja. So like this is remaining of sugar, this is chocolate, this dark cream, no, not dark cream, it's just dark chocolate, hanya coklat aja ya. I don't have misses, I don't have sprinkled chocolate, so this one sugar. We are going to drink with tea. Dengan kita akan makan dengan teh. Okay, I think that's all. So you should try this out. It's very delicious. Paka paka.